Hello everyone, welcome to Department of Collegiate and Technical Education. Myself, Vinita JS. I am a lecturer in Computer Science and Engineering in Government Polytechnic Ramanagara. As a part of Learning Management System, I welcome you all for session 1 of Web Programming Lab 15 CS 55P of 5th semester Computer Science and Engineering. In Web Programming Lab, the first two graded exercises, that is graded exercise 1 and graded exercise 2, will come under Dynamic Documents with JavaScript. The course outcome is create a dynamic documents using XHTML and JavaScript. Learning outcomes. After the completion of this session, you are going to learn how to write a dynamic XHTML program. You will learn about HTML DOM events, on mouse over and on mouse out events. You are going to learn how to change the different phrases for different fonts and colors. In this session, we are going to discuss Introduction to HTML, HTML program structure, dynamic documents, XHTML, how it is different from HTML, on mouse over and on mouse out events, procedure for execution of HTML programs, graded exercise explanation and its output, and finally MCQs. Before going to graded exercise 1, let me have some introduction to HTML. What is HTML? HTML usually stands for Hypertext Markup Language. Then what is markup language? Markup language is a computer language that uses tags to define elements within a document. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋವಂಥದ್ದು ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಡ್ಡು, ಬಿ, ಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ HTML. HTML describes the structure of a web page. ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, all HTML documents must start with a document type declaration, that is doc type HTML. ಪ್ರತಿಯೊಂದು HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನು ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಬ್ರೌಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೋಡ್. ಯಾವ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ HTML. In HTML document, totally we should have mainly 4 tags. Commonly used tags are HTML, head, title and body. ಪ್ರತಿಯೊಂದು HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. HTML, ಹೆಡ್ಡು, ಟೈಟಲು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು HTML ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟೇ HTML ಟ್ಯಾಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ HTML ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮೆಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಟಲ್, ನಾವೊಂದು HTML ಪೇಜಿಗೆ ಏನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಆ ಟೈಟಲ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ. ಯೂಶಲಿ ಟೈಟಲು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಪೇಜ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ಫಾರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಇಮೇಜಸ್, ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್, ಟೇಬಲ್, ಲಿಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಬಲ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. We'll see how the HTML program structure will be. As I said, HTML programs always start with doc type, HTML, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, HTML ಟ್ಯಾಗ್, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡು, ಟೈಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀರೋ ಆ ಟೈಟಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಹೆಡ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, HTML ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇವೆರಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು HTML ಅಥವಾ XHTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸು ಕೂಡ ಪೇರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ HTML program. Next we'll go with dynamic documents. Under that, what are the main features of DHTML? What is DHTML? DHTML stands for Dynamic Hypertext Markup Language. That is Dynamic HTML. Then what is Dynamic HTML? It's not a markup or any programming language, but ಅದು ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದಟ್ಟು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಡೈನಮಿಕ್ HTML. And it's one of the simplest and main features we are going to use when we are creating the web page dynamically. Dynamic style usually allows the user to alter the font, size, color and content of a web page. ಈ ಡೈನಮಿಕ್ HTML ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫಾಂಟ್ಸು, ಸೈಜು, ಕಲರು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Using DHTML, we means users can easily create a dynamic fonts for their websites or web pages. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆಗಾಗಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಾಂಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗೂ ಕೂಡ DHTML ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ DHTML, users can easily change the tags as well as their properties. Hence, DHTML consists of a main 4 components or languages, that is HTML, CSS, JavaScript and DOM. Next is XHTML. We know about HTML, then how XHTML is different from HTML. XHTML stands for Extensible Hypertext Markup Language, whereas HTML stands for Hypertext Markup Language. As like HTML, even an XHTML document must have a XHTML doc type declaration because it's the indication to the browser that we are going to load a XHTML document. And here also HTML head, title and body tag are mandatory. Element names, that is whatever the thing you want to specify in the XHTML program, that will be given in a element name. In element name always should be in the lowercase or small letters, and element must always be closed and it should be properly ನೆಸ್ಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ attribute names must always be in lower case. Attribute is the property of an element. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಯರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಟೆಡ್. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟು,
ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. And in graded exercise 1, we are going to use the on mouse over and on mouse out events. ಇವನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಇವೆಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ದ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿರೋಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಇವೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋದನ್ನೇ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ HTML or XHTML programs. There will be two ways. One way you can execute the program in offline mode as well as you can do the execution in online mode. ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐದರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಓಪನ್ ದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. Initially save that file as some name dot with the extension HTML because ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು XHTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you should save with the extension .html. even HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಕೂಡ .html ಅಥವಾ .htm ಅಂತ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು you can save it as program.html. you can write a XHTML code in that file and you can save it. After that, to execute that file, open any web browser and run the file with the saved file name. or direct ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಫೈಲನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆ ಸೇವ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಫೈಲ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ವೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. In order to execute a program in online mode, open the web browser, search for any online web code editor. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಬ್ ಕೋಡ್ ಎಡಿಟರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ JS Fiddle Code Playground Editor. If you click on that above link, in JS Fiddle Code Playground link, you'll get a JS Fiddle Code Editor. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕೋ ನಮಗೆ XHTML ಕೋಡ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್. Just in sample, we'll see how to execute the programs both in offline mode as well as in a online mode. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ XHTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ HTML. ಇದು ಫಸ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ HTML root tag. next head gives the meta information. next title. in title give the title name. for example I am giving it as my web page. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೈಟಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಹೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ HTML. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೈಲ್, ಸೇವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ program with the extension .html.
ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಟೈಪನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗೋವೇರ್ ಹೈಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. .html, HTML, .rshtml, XHTML ಅಂತ ಆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಟಲ್ ಮೈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫೈಲ್ ಪಾತ್. ಸಿ ಯೂಸರ್ಸ್ HP desktop, my file name is program.html. ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್. ಗೋ ಫಾರ್ ಫೈಲ್, ಸೇವ್. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ UTF-8 ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ I'll give file name as pgm.html. Save and you can execute. See, and while doing with the online mode, first search for any online web code editor. Open any google.com and search for online web code editor. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ವೆಬ್ ಕೋಡ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ JS Fiddle. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್. ಸೊ ಸೇವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರನ್. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, after execution, you'll get the output in output box. Hi, welcome to Web Programming Lab. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. So next is graded exercise 1. In graded exercise 1, you should create a document that must have a paragraph of text that describes your home. Choose at least 3 different phrases, that is 3 to 6 words of this paragraph, and make them change font style, color and font size when the mouse cursor is placed over them. Each of the different phrases must change to different fonts, font styles, color and font sizes. That is now ಇಲ್ಲಿ graded exercise 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. First of all, you should create a paragraph of text. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 3 to 6 ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ 3 to 6 ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಸು ನಾವೇನಿರುತ್ತೆ 3 to 6 ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟು, ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜಿಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಐ ನೀಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. Under that, select any 4 to 5 words in that paragraph. Since we have to apply the font changes for that words, apply the font effects, save the program and run the program. You can do it both in online mode as well as in a offline mode. So here I have prepared a paragraph of text. That is, my home name is Vishruta Nilaya. It is located in Kuvempu Nagar, Bangalore. It is having 3 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 study room. There is a sufficient place for car parking and gardening. It is built in the area of 60 into 80 square feet. This is the paragraph I have created, which is going to describe about my home.
In that I have selected 5 words: Vishruta Nilaya, Bangalore, 1 study room, gardening and area of 60 into 80 square feet. ಇವಿಷ್ಟು 5 ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು 5 ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಫಾಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟು, ಸ್ಟೈಲು, ಕಲರು, ಸೈಜಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಲ್ ಸಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್++ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಫಾರ್ ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ, ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ಫಸ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. As I said, the first thing always I should write doc type declaration. Document type HTML. First save the program. Desktop ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Just I'll give my name as it's a program1.html. Save as type. Hypertext markup language. Give save. Next tag is HTML since it's the root tag. Next is head. Next is title. In title give it as dynamic fonts for links. Close the title. Before going for closing the head tag, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ಫಾಂಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ CSS. CSS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೀತಿ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ I'll set some font. Just I'll give times, font size 20 point, ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಹೆಡ್ and now open the body tag. In body tag ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಸ್ ದ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೇಮ್ ಏನಿತ್ತು ಹೋಮಲ್ಲಿ H ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಸೊ ಒಂದು 5 ಲೈನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಹೋಮ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಿಶ್ರುತ ನಿಲಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಶ್ರುತ ನಿಲಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ I'll write my home name is ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ನೇಮ್ ವಿಶ್ರುತ ನಿಲಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮೌಸ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಕಲರ್ ರೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ ಕಲರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟು ಇಟಾಲಿಕ್ ಸಮ್ 14 point Tahoma.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ಗೆ ಬರದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಥವಾ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Here I am giving a color indigo. This dot style dot font equals normal 22 point times. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವಿಶ್ರುತ ನಿಲಯ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ವಿಶ್ರುತ ನಿಲಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಬಿ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕುವೆಂಪು ನಗರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ನಾನು ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡು. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕುವೆಂಪು ನಗರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಕಲರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಕಲರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದನ್ನು ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾವು ವೈಲೆಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ವೈಲೆಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ ಫಾಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋಲ್ಡ್ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಯಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್, ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ ಕಲರ್. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲೈಮ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. This dot style dot font equals normal. I'll get 22 point consoles. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 study room ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. It is having 3 bedrooms, 1 kitchen, 1 living room and 1 ಸ್ಟಡಿ ರೂಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು
Again I'll go with B style, color red, again on mouse over, this dot, style dot, color, just I'll give magenta, this dot, style dot, font equals italic 18 point, it is elephant. Next ಅದೇ ರೀತಿ on mouse out, this dot, style dot, color equals, I'll give maroon, this dot, style dot, font equals, I'll give bold 26 point Calibri. ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ or there is a sufficient place for car parking and gardening. B tag, style equals color red, on mouse over, this dot, style dot, color equals orange, this dot, style dot, font suppose I'll give again italic 24 point Latin. Next on mouse out, this dot, style dot, color, give some other color, suppose I'll give chocolate, this dot, style dot, font equals, instead of italic give some other thing, either bold or normal, select
some other color font size. Suppose it's a 20 point. Vardhana. Close the B tag. Next write it a car parking. Sorry, gardening. Gardening. Close the B tag. No need of using BR tag here because other line will now continue ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ BR tag necessity ಇಲ್ಲ. Just I'll write it is built in the area of 16 to 80 square feet. ನಾನು ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಯು ಟ್ಯಾಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಟ್ಯಾಗ್ ಕಲರ್ red, on mouse over, this dot style dot color equals give some color. Suppose here I am giving orchid. This dot style dot font equals normal 26 point. I'll go with Parpicha font type. On mouse out, this dot style dot color equals gold. This dot style dot font equals, suppose instead of normal I'll go for italic 28 point. Just I'll use Sijo print as the font type. Now write area of 16 to 80 square feet. Area of 16 to 80 square feet. Close the U tag. Close the body tag. Sorry, P tag we have left out. Before closing body tag, close the P tag, and at last close the HTML tag. This is how we can write the program for the first graded exercise. Let me see how to execute this program. To execute this program, I have saved this file in desktop. Just go for the desktop and select program 1. Double click on that program. We'll get a program like this. See, initially before moving a cursor to any element, initially all the colors will be red, all the highlighted words color will be red because I have given the color as red. When my mouse cursor was moved over that element, for example Vishruta Nilaya, it was changed to some other color, and when I move out from that element, it was changed to another color. In the same way for Bangalore, one study room, gardening, area of 16 to 80 square foot. Because we have applied the different font style and color for each and every one in this program. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is how you can execute the program in offline mode. In order to execute the same thing in online mode, again select any web code editor and I'll copy the same program to paste it in the
online web code editor. So here we'll get the JS Fiddle code editor. In HTML, I'll paste the same one. Save the file. So we are going to save this file. Next, after that, after saving the file, go for execution or run command. See, this is the output bar. You'll get the output here. Initially here also, all will be in the red color. When I move the mouse over element, the color will be changing. This is how you can execute the graded exercise 1 both in online mode as well as in the offline mode. Finally, we got the output like this for this program. So all the words will be changed to different colors when the mouse cursor is placed over that element. Now we'll go for discussing about the multiple choice questions. In multiple choice question, the first one, HTML and XHTML stands for Hypertext Markup Language and Extensible Hypertext Markup Language, Hypertext Markup Language and Extensible Hypertext Marking Language, Hypertext Marking Language and Extensible Hypertext Marking Language, none of the above. We know HTML stands for Hypertext Markup Language and XHTML stands for Extensible Hypertext Markup Language. Hence, the answer for it is answer A, Hypertext Markup Language and Extensible Hypertext Markup Language. This will be the answer. Next, coming to the second one, XHTML is more formal and stricter version of HTML. That is, it has properly nested elements. All XHTML elements must always be closed. All XHTML elements must be written in lowercase. All of the above. While discussing about the differences between HTML and XHTML, we come to know that all XHTML elements must be written in lowercase. It must be always closed. And it should be properly nested. Since it has to satisfy all these properties, the answer is D, all of the above. Third one, the dash statement indicates the particular version of HTML or XHTML being used in the document. Meta, doctype, base, link. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ HTML ಅಥವಾ XHTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮೆಟಾನ, ಡಾಕ್ಟೈಪ, ಬೇಸ, ಲಿಂಕ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ HTML or XHTML being used in the document. Hence, the answer is P. Next, fourth one, the paragraph P is a part of H1, body, HTML, both body and HTML. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪಿ ಟ್ಯಾಗನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. HTML ಟ್ಯಾಗು ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು HTML ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಟ್ಯಾಗನ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ HTML. Answer is D, both body and HTML. Fifth one, which of the following term describes the art of making dynamic and interactive web pages? DHTML, HTML, XHTML, XML. DHTML stands for Dynamic Hypertext Markup Language. HTML, Hypertext Markup Language. XHTML, Extensible Hypertext Markup Language. XML, Extensible Markup Language. ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು DHTML. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ A, DHTML. XHTML is a dynamic web page, whereas HTML is dynamic web page, static web page, user-defined language and programming language.
XHTML ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು HTMLನ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ HTML is static web page. Answer is B. In this session, we have learned the graded exercise 1, that is how to create the dynamic document, how to apply the dynamic fonts for any given words, and we learn the down mouse out events and mouse over and mouse out. Finally, we learned about the DHTML documents. Thank you, one and all.